Chào mừng quý vị đến với chương trình Nhà lãnh đạo doanh nghiệp trên truyền hình FBNC. Kính thưa quý vị, như các Mark đã từng nói, vấn đề không phải là giải thích thế giới mà làm thay đổi thế giới. Vâng, và trong thế kỷ 21 thì chúng ta đã chứng kiến những sự thay đổi thần kỳ từ công nghệ thông tin và những công ty Internet hàng đầu thế giới như Microsoft, Intel, Apple, Facebook và Google là những người chơi đã đóng góp vào sự thay đổi diện mạo của thế giới theo hướng phát triển và tiến bộ. Và trong chương trình Nhà lãnh đạo doanh nghiệp của truyền hình FBNC hôm nay, chúng tôi hân hạnh chào đón một trong những lãnh đạo hàng đầu của tập đoàn Google, đó là ông Simon Kahn, giám đốc tiếp thị vùng châu Á Thái Bình Dương của tập đoàn Google. Đó không chỉ là khẩu hiệu của một trong những công ty Internet lớn nhất thế giới, Google, mà chính thông điệp này đã làm cho Google trở thành lớn nhất thế giới. Khi FBNC thực hiện cuộc phỏng vấn với một trong những lãnh đạo của Google ở châu Á, thì khán giả vẫn muốn biết tiểu sử của những nhà sáng lập Google. Vậy họ là ai? Larry Page và Sergey Brin thành lập Google ngay khi họ còn là sinh viên tiến sĩ tại Đại học Stanford. Google chính thức ra đời vào ngày 4 tháng 9 năm 1998 và chính thức niêm yết trên sàn chứng khoán New York vào ngày 19 tháng 8 năm 2004. Ngay từ đầu, hai người đã xác định nhiệm vụ của Google là tổ chức thông tin của thế giới và làm cho nó dễ tiếp cận và hữu ích. Trên thế giới, Google phổ biến đến mức nó đã trở thành một động từ. Google có nghĩa là gõ để tìm kiếm. I mean, one voice is so important. One voice can make a difference. Touchdown confirmed. We're seeing one. Có thể nói, Google đang trở nên là một công cụ góp phần thay đổi thói quen tra cứu và học hỏi của nhân loại. Từ lúc đi học cho đến khi đi làm thì mình đều sử dụng Google trong các công việc hàng ngày và cũng như là trong cái công việc ở công ty nữa. Mình sử dụng Google với nhiều mục đích khác nhau. Có thể là tìm kiếm những cái thông tin, và mình thích những cái ứng dụng như là tìm hình ảnh, tìm video hoặc là tìm chỉ đường. Và nói chung mỗi khi mà người ta bí cái gì đó thì người ta phải hỏi anh Google. Mình bắt đầu dùng Google thì chắc cũng lâu rồi, từ lúc mà mình bắt đầu sử dụng email á. Thì chủ yếu là mình thích Google ở chỗ là mình có thể tìm kiếm bất kỳ hầu như là thông tin nào mình cần tìm kiếm thì mình đều có thể sử dụng Google được hết. Sau này thì có một số cái tính năng khác mình cũng thích, ví dụ như là dịch thuật, Gmail nữa, thì những cái đó mình thấy rất là hữu ích. Thì sau này khi mình sử dụng những thiết bị như là máy tính bảng á, thì mình thấy nó có những cái application đó, thì dùng như vậy mình thấy nó rất là nhanh. Bên cạnh việc truy cập thông tin đó, thì như mình nói thì dịch thuật, dùng Gmail và sau này thì có thêm cái YouTube nữa, thì những cái đó mình thấy nó cũng hay.
Em đã sử dụng Google rồi. Em sử dụng được 3 năm rồi. Tại vì em làm bên thời trang nên em cũng hay lên tìm những thông tin về thời trang rồi những cái xu hướng cập nhật mới, rồi đôi khi là những cái bài viết về những cái xu hướng mới. Thấy là Google là một công cụ tìm kiếm rất là hữu ích, bởi vì từ lúc mà em bắt đầu vào đại học em sử dụng Google rất nhiều và hầu như là cái việc học của em là nó gắn chặt với cái việc sử dụng Google. Trong những cái chức năng của Google, ngoài cái việc mà sử dụng cái chức năng search của nó thì em còn sử dụng như là Google Drive để khi mà làm bài nhóm các em không cần phải gặp mặt nhau trực tiếp nhưng có thể thông qua mạng mà nhiều người cùng chia sẻ thông tin cùng một lúc. Thứ hai nữa em sử dụng là Google Mail, Gmail để có thể liên lạc với nhau. Em thấy là Gmail của Google một trong những điểm lợi ích của nó là không giới hạn về dung lượng. Và thứ ba nữa là em sử dụng Google Calendar, bởi vì em thấy là khi em xài smartphone thì Google Calendar nó thể là nó có chế độ nhắc nhở em trước bao nhiêu tiếng hoặc là trước bao nhiêu ngày nếu em muốn. Anh cũng đã sử dụng Google cũng khá lâu. Anh nghĩ nó là công cụ tìm kiếm tốt nhất hiện nay anh biết. Thì đối với anh thì Google nó hỗ trợ rất nhiều trong công việc hiện anh làm. Và thường thì anh sử dụng Google để anh gửi mail trong công việc làm là chính. Hello, Mr. Simon Kahn. Very nice to meet you. I'm very happy to talk with you today. Thank you. And welcome to our program, Top CEO of the FBNC Financial and Business News Channel Television in Ho Chi Minh City, Vietnam. Thank you. It's a pleasure to be here with you. I know this is your first business trip to Vietnam, and as the Chief Marketing Officer in Asia Pacific after Google, the largest internet company in the world. So what do you think about the Vietnam market in general, and what message, if you have any, to bring here for this time? Well, I've been very impressed with what I've seen here in Vietnam. I've actually been to Vietnam a couple of times as a tourist. A couple of times, yes. And so it's the last time I was here was about a year and a half ago. And even in just that 18-month period, it's incredible to see the growth and the energy of Ho Chi Minh. Mm-hmm. So I think that there's so much upside opportunity. And it's really heartening to see how optimistic and how entrepreneurial businesses are and consumers are here in Vietnam. And it's a pleasure to be here. And I think there's tremendous opportunities for Google as well as many other companies in Vietnam. But this time, do you have any special message to bring the internet community in Vietnam? Well, this time, this visit, one of the things we're doing during this visit is to share some research that we've recently conducted around the usage of smartphones by Vietnamese users. And what we found is that, you know, the smartphone revolution is here and now. That's something that's happening throughout Asia. And Vietnam is well positioned in that space. Vietnamese smartphone users are using them in very sophisticated ways and very similar to what you see in a number of other markets around Asia and around the world. And so what we're doing over the next couple of days is just sharing that information with key partners that we have in the region. Let me ask you about your dream. Why I ask you about dream? Because, you know, I do believe that the dreams, the driving force behind the every success and career of the human being. So when was you high school or college student? What did you dream of mostly? A very interesting question. When I was a high school student, I was very interested, and as a college student as well, very interested in politics and in the ability for somebody through the political system to create change and to make things better for people. And in fact, for the first 5 years of my career after college, I was involved with politics and government and then nonprofit work, mostly in Washington, D.C. You want to be president? I worked on a presidential campaign, and seeing it up close told me that I never wanted to be president. But who did you want to be mostly at the time? Engineer, astronaut, scientist, painter, president, or businessman? You know, I never thought about being a businessman. I really thought more about being someone who would lead a nonprofit organization to help drive social change and to make the world a better place.
Okay, Google is the world's largest internet company. And I think that Google has a very special corporate culture, insisting that creative and achievement. What values do you like best from the philosophies of the Google? Google's corporate culture is very different, and it's actually very special. It's one of the reasons that I joined the company. And a couple of the things that really resonate for me, one is openness. We attempt to share as much information as possible with all of the employees, and we believe by sharing that information that employees are better informed and are able to make better decisions that ultimately help the company. The other is that we look for ways to empower our employees. So I'm actually, I have very junior people on my team here throughout Asia, 24, 25-year-olds, who are making very significant decisions, even though they're quite young. And what we try to do is push those decisions down as far as possible and give people sort of a vision of where we want to take things, and then empower them to make those things happen. So now, looking back the history of your life, what is the motive to make decisions choosing the current job in Google at the Chief Marketing Officer in the Asia Pacific? Well, I think there are a couple of interesting reasons that I chose to take this role with Google in Asia Pacific. One is that Google is a relatively new company, and it's a relatively flexible company. So I saw an opportunity to be able to help Google shape its business and shape how it operates in Asia. We certainly believe Asia is a growth opportunity and a place that we should invest as we move forward, and I wanted to be a part of that. The other thing is that I was in financial services for 13 years, and I sort of got used to that, and I knew that business, but I wanted to challenge myself. I wanted to continue to learn, and by going into a whole new industry, I certainly bitten off a lot of learning and enjoyed that.